Hi friends, welcome back to my YouTube channel. இன்றைக்கி நம்ம டிராயிங் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டொனால்ட் ட்ரக் டிராயிங் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அதுமாதிரி வரையக்கூடிய டிராயிங் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்னால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும், நீங்களும் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நான் அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா 4B பென்சில், 6B பென்சில், பிளெண்டிங் டூல் நான் பேப்பர் ஸ்டம்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் காட்டன் பட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எரேசர், மைக்ரோடிப் பென்சில், மைக்ரோடிப் எரேசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மோனோசீரோ எரேசர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த எரேசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கேப்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு ஷேடிங் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணி அழைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிளெண்ட் எரேசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிளெண்ட் எரேசர் எதுக்குன்னா, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஷேடிங் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அதை அழைச்சி லைட்டன் பண்ணிக்கலாம். தேவையான இடத்துல நம்ம லைட் ஷேட் பண்ணிட்டு டார்க் ஷேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த பிளெண்ட் எரேசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுமாரி ஏற்கனவே நான் நிறைய டிராயிங் வீடியோஸ் வரைஞ்சி டிராயிங் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். மறக்காமல் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னென்னு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு என்ன டிராயிங் வீடியோ போடலாம் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த சேனல் அந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு டிராயிங் வீடியோ போட எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.
thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.